Вот. Надо завести, попробовать потом. Может, пойдут. Ну, вот так, короче говоря. See, garbage they did not throw. Да. Николь, не закрывай. Ну да, это обои поменяются. Да. Розетки вроде тоже есть. В комнатах две розетки здесь. Вот, две розетки здесь. Dito na magka-tiktok. No, not that. Ito. So, we decided also na maglagay kami ng AC dito. Kasi may electric fan kami. So, maybe from this side. Or maybe, Два замка стоят. okay lang naman siya. Dito siya. Dito namin isasabit yung, ilalagay yung TV. So, maybe in this wall. Okay naman siya. TV. And ito, maybe this one, we can put it somewhere there. Kasi pwede siyang lagayan ng mga gamit ni Nicole. Ayan. Thank you guys. ZF, thanks for coming. Salamat sa support guys. Thank you, thank you. Hala, naka 44 minutes na din pala ako. Nak! Ang bata, walang pakialam. Basta, ay nako talaga, bata, batuta. Kawawa. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Don't close. Open, open. Hala, hala is there. I will call hala. Keep it open. Keep it open. Mama will make video. So, open man siya. So, kailangan lang namin isa. Itong carpet, may carpet dito. I need to remove, we need to remove and throw the carpet. Or maybe we can put it in the balcony para ano, flooring. I don't like carpet at all. So, we can keep it there. We can cut it and put it in the balcony and another side balcony also. In this house, 2 balcony here in the living room and 1 in the bedroom side. So it's okay. Summertime, maybe we can open all windows. So at least fresh air coming will go in and out. Diba? Thank you guys for staying in my life. Salamat sa support. Sanjay. Thank you, thank you. Salamat sa support. Ayan. Ayun, nag-uusap pa talaga sila. Hindi sila tapos mag-usap. It's nice. Ну, это скорее всего. Это стоп. Some. Да, я вот не вижу коробки. Здесь все, наверное, под обоями, скорее всего, потому что